Ea. Espera que ara... Hey, honey. Molt, us deixo. Vinga, bona nit. No, és que hi havia un personatge És que... d'uns dibuixos allà als Estats Units que era per negres que es deia Fat Albert Oh, i no. sempre deia Sí. No sé si ho pots buscar algun dia, es diu Fat Albert. Apa. ¿Sabes? Tienes que posarte la foto, la foto esa de tú amb la bandera catalana. La foto esa de tú amb la bandera catalana. Hòstia, no. Tienes que posártela. Sería genial. Imagina. Vale, estem en directe. Abascal of Xavi. Va, vinga, em ficaré la foto per perfil. Pero en Twitch. Oh, vinga. Es maravilloso. Mira. Canal? No. Tindràs la culpa a la porta de casa teva en 0, Sí, no? El no és contingut family friendly. Eres aquest o no? Espera, ara vinc. Es maravilloso. Sí, tio. El puto Twitch. What the fuck. ¿Qué cojones? T'imagines que et converteix en un bebè o jo què sé? Y es torna un meme internacional como el Ristas. ¡No! Vale, pues es que habrá que hacer ese capítulo desde cero, ¿eh? Si... Sí, pero ya el ens coneixem un poc, no? Coneixem. Es que es brutal. Añadir imagen. Benvingut. No, hòstia, saps què tens que posar? Saps què tens que posar, Xavi? Quan li dones a la imatge, que no sé, que al 2 de RP, saps? ¿Qué? Mira, vinculo de la imagen a, y si poses un link, quan li dones a la imatge, et obre el link. Et obre el link. O sigui, si poses, per exemple, una invitació per al Discord de 2RP, funciona. Oh, qué guay. Dios mío. Es brutal. Ara és el posa en un vídeo de pinche puto. Sí. Puto. Es que es lo que yo. Es la hostia. La Es que no puta sé. hostia. Es que parece una cara depresiva en un moment. Com... Ley Koopa, venir a por mí. Ei, Cupa. A ver. Pots posar un link. Pots un link a Pornhub. A Pornhub. Es llevar. Voy a echar bien eso. Y. Vale. Estic preparat. ¿Estàs preparat? Estem preparats? Estem preparats! Steady. No! Com era? Steady. Ready. Go. Era al revés, Era al revés. Sí. Cap a dintre!
Mala gent! La casa de Mickey Mouse. No va fer-ho ràpid. Bueno, ya saben que teníem que... Sí, estàvem... Eh? No sé. És que hem fet un tot de coses aquí ja. Sí, però jo me recordo que... És que ens recordem, ho vam fer i ho tornem a Sí. fer per tu. Necessitem encendre la merda. Torna endarrere, crec, torna endarrere. Vale. No veig. A ver, deixa'm el control. El control. Jaja. Control. Aquí ja n'hi havia algo. Ponme un control. Com un control policial. Mira, soc el puto amo. Molta speedrun. Hashtag speedrun gatun. Podria ser el jugador professional del FIFA. A veure, no et diu que no... És bona la imatge aquella verda. Sí que és, que l'he fet en un moment. Literalment ha sigut menys un minut. Així que... Tu fem-te cas, sóc el puto amo. I al final, després de donar tantes voltes, s'ha sonat la bombilla On? Aquí. en la merda de la llàmpara. Crec que això ho ha vist, eh? Sí, Ja la podíem fer. això he vist. Sí. Taca! Quan Has va... agafat la destra. L'estrot és que trenca unes coses. No podem perquè se suposa que hi ha molta amazones. Hi ha molta droga per darrere per fer-ho. Hi ha una branca. No Jo vull puedo les bruixes. agarrarla. La branca aquesta agafa-la. Però per què no pots passar? Si és furros. I fèiem açò i després a clar. No, no. El què? Sí, això. Sí, és que se'n recorda de tot, també. Crec que era un barril, però no me'n recordo de què No, barril. és jo, no? No. No, crec que... No? Sí, no. Ah, clar, havia- tenies no, que recollir una cosa. La merda. Ves cap a baix? No està destil·lant alcohol, aquí? Sí. Això també era... el necessitaven. Ah, necessito. És com necessito un extintor per ficar flamable. Això era. Té sentit. Que raro. Que... Agafa el pare i... Que agafes, hòstia! Usar cara amb paret. I ara ve l'hora, perquè mira, li dones foc a la branca, o sigui, a la rama, i te'l guardes. Ah, per cert, saps què m'estava veient l'altre dia? Ok. A les filles de classes de català. Sí, l'he vist, sí, era un experiment. Has vist el comentari que t'he fet? Sí. Escudella. Aquests dies estic... Estava cuidant el meu fill perquè tenia febre tota la setmana. Hosti. Quina mala sort, no, ara? Sí, ara està millor, però... Millor, tio. Hosti, que ja va a la guarderia, no? Sí. Hòstia, tu. Speedrun com a escudella. Veus? És que senta una manera molt civilitzada, No. les cases. Cigrons estofats. Sí, no sé estafats. Sí, gran. Això... Això és el meu plat preferit, Sí. En sèrio? Sí, m'encanta, tio. És el millor. Cigrons? Hòstia. Cigrons estofats.
Lo millor és una bona pizza. Una buena pizza con frente más. La formato uno. Al teu no. Li diem com en l'Starbucks. Posa el nom de Daniel en la pizza. Pues el nom de Daniel a la pizza. Si no, no començo. Aquesta no és el meu guas de Batman. Lois. Que no és el mocot de Batman. Sí. I a veure... Quantes voltes més? Ara, tio. Vale, aquesta és la part que necessites veure. Stop right there. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here, remember? I've done no such thing. For an intruder, you're not very bright, you know that? For all the commotion you caused getting in here, you might as well have brought a bulldozer. Now, you have exactly 5 seconds to explain what you're doing here. Or so help me God, I'm pulling this trigger and sending you on your way. 5, I was sent here. 4, By you. 3, You told me to find you, to warn you about the end of the world. 2, You were old, with white hair, and you got shot. Oh, God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. It's an something chrono. It's a time machine. Espera, que no escolto. Ara, I Toca el Pau García. gave you that? el Pau? Yes. No. Què collons? I've never seen anything like it. But on the back, Estem jo en un joc. that's my family passo- signet. Ara passo el I Twitch, val? made this. It's simply magnificent. I gave this to you? Why? Who are you? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big round door in the basement labs this morning, and you were dying. You said you'd come from 40 years in the future to stop the end of the world. I guess I was the only one around, so you gave me this and told me to find you and tell you all this, and I've been there. The future, I mean. A bunch of times. And you were right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy goddamn bastards. I told them this would happen. Wait, I was dying? How? You said you'd been shot. I had to actually find you at the morgue to get this address. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. You succeeded in finding me, which means anything you tell me from this point on could alter the course of action that brought you to my doorstep. The less I know, the better. So, you've seen the future. What did you see? It's like a bad dream, sir. Everyone's gone. Buildings are coming apart. It's all just quiet. What happened, Mr. Perdona, és Lambert? que estem... It is Dr. Lambert. Ara passo el Considering Twitch. all the effort you just went Mira, through passo, to find passo el me. Twitch i veus el directe, val? Ui, ai. Vas a veure la millor foto de perfil de M'entrarà un virus per entrar a vostre directe. Mírate. És obligatori. Not. És obligatori que miris el directe. Veus? Està el gat allí. I was 24 when I got hired by Archon, or Athena, as it was called back then. Athena was one of the many weapons R&D companies formed during the Second World War. protagonista. Unlike other R&D companies that had retooled themselves to pursue peacetime activities after the war, Athena had made enough money to continue chasing the next big thing in defense technologies. They were betting the farm on post-war Soviet expansion, raising the level of government paranoia to create a lucrative market for esoteric weapons research. I'd say they made the right bet. Catalán. Still a theoretical physicist at MIT, my thesis on the possibility of time travel via dimensional membranes got published shortly after I was hired in 1961. Company heads were so impressed, they gave me a team and a budget.
Development exceeded even my own expectations. And after only 6 years, we had the first primitive version of the time machine up and running. Our first successful trials involved sending simple objects into the future with a timed return. But with Archon running out of money, that was all the company bigwigs needed to secure a big fat contract with the Department of Defense. Apparently, we had sold them on the idea that the technology could be used to go back in time and strangle communism in its cradle. The reality, of course, was that it couldn't. Due to the laws of causality, you can't travel back in time beyond the point where time travel was invented. And sooner or later, we had to explain that to our benefactors. When they started pushing for progress reports, Archon management had to come clean, but instead chose to ease government concerns by claiming the technology could be used to bring back advanced weapons from the future. But this, too, was a lie. At this point, we'd already had our first of many human trials, and we knew there would be no weapons. In fact, our results were as terrifying as they were baffling. Time pilots returned frenzied and confused, raving about empty streets and human remains. At first, we assumed the city had suffered a Soviet attack in the near future and had been evacuated as a result. But as we pushed on further, the terrible reality became clear. Time pilots started returning fatally ill, dying within a day or two from painful convulsions. Some never returned. We lost several pilots, machine prototypes, and other equipment. When the first contamination erupted in the lab, we were completely unprepared, losing 3 lab technicians to what we later identified as an incredibly aggressive airborne virus. Although we weren't equipped to handle biohazards of this magnitude, management insisted we contain and study it. To keep our pilots and the virus alive long enough to study, we co-opted experimental cryotechnology from another project, Lazarus, and established a makeshift virus lab. Once again, the bigwigs managed to spin our setbacks into a success story for the Department of Defense, now claiming that the virus could be cultivated for use as a biological weapon. The team threatened to resign, but outrage was swiftly quenched by promises of massive salary increases and stock options. I didn't take the bribe. I witnessed the lethal efficiency of the virus firsthand. I knew there was only one way this was going to end, so I handed in my resignation and set up shop out here. For over a year, I've been working to recreate the technology to bring me back in time and prevent mankind's extinction from ever happening. And now you're here, the harbinger of doom at my doorstep, wearing a boiler suit. Who could have imagined that Judgment Day would begin like any other Monday in May? In any case, unfathomable as it may be that you were able to bring this information to me, knowing is only half the battle. Preventing the outbreak will require more than just your tenacity. Me? Wait, what? Yes, I'm afraid I must rely on you one more time. You must go back to Archon and prevent the outbreak. How? No, that's, Janitor. I mean, I'm really honored and everything, but Believe me, you're the last person in the world I want to entrust with this, and I mean that quite literally. But by this time tomorrow, the entire city will have succumbed to chaos, panic, and death. You're here now, and you're all I've got. wait, but what about you?
Can't you fix this, Doc? Don't you have a plan? I can't go myself, because that would break the law of causality. The only reason you are here to warn me now is because I was there to send you. And the only reason I was there to send you is because I was able to bring my work to fruition here. But... We've no time to waste. It's the only way. You told me you found me this morning, correct? Yes, but... That means I failed to stop it, and the outbreak has already begun. The time pilot for today's trial must have brought the virus back from the future, which then somehow got out of the containment chamber and spread. That pilot is Patient Zero. I need you to destroy the supercomputer system controlling the time machine. All the research data is stored there too. You must destroy it before the time machine departs. I'm reconfiguring your device to send you back 1 day earlier. This should allow you ample time to return to Archon and get inside. On the other shore from here, about 500 yards down the road, is a rest stop. You'll find a van there, fueled and ready to go. Oh, I already have a ride. Which won't be there yesterday, you ninny. Now stop interrupting me. One last thing, and I need you to listen carefully because this is very, very important. Make sure you do not meet the earlier version of you. Why? What will happen? No one knows for sure. It's one of the conundrums not yet accounted for. There are theories, of course. None of them pleasant. Now, let's get you ready. Es que miran. How did I get myself into this? I nearly got killed trying to reach Dr. Lambert thinking he had a plan. And it turns out it's me. I'm the plan. At least I don't have to walk back. This van's not as cool as the ambulance, but it has its charm. And it sure was nice of him to pack me lunch. I wish he'd pack me a can opener for the beans, though. And some gas for the Bunsen burner. But I'm sure I'll think of something. I've got several hours of driving ahead of me after all. It'll be almost morning before I get to Archon. I just hope I have enough time. Està conduint per la gespa. Arca. Espera. És que ho fem perquè ens en recordem, saps? Sí, sí, sí. Així veure... Gat? Gato. Vato. Hey, don't you be Sorry. Vale. right on time. Welcome to the hippest joint in town, my man. We so underground, we literally 4 steps below the tarmac. Now, what can I do for you? Actually, I just saw the sign. I don't even know what I'm doing here. Of course you do. You here because you heard this place was jumping. And you heard right, my man. We got grooves so bad, we make Studio 54 look like off-season fat camp. It's kind of empty in here. Yeah, no, I know, man. We literally just opened like 5 minutes ago. They coming. They all coming. Don't you worry. You're gonna be knee-deep in honeys before you know it. Believe that. Now, what can old Cedric get you? I don't know. I could use a beer, I guess. A beer? A beer in here? You embarrassing me here, bub. I got university degrees in mixonomy and mixology. I mix mojitos for the gods. Just a beer, please. Man, you really going through with all that, ain't you? All right, seeing as you're the first patron of the night and all, I'll let you have that one. That'll be $1. $1? Jeez. You sure weren't kidding about this being a high-class joint. Una pregunta. Look,
I don't jack the Els prices, kid. quadres i This tot here això establishment estan per is un just dòlar? geared towards a Home. more, shall we Sí. say, Tan barat, discerning clientele. But Huh? it's empty. Quan Yeah, som cubata, yeah, thank you, man. I got that. I know it's Uh, I can see that. I told you. Avui dia no sé, Just però open. això és dels anys Pay for that 60, beer or això what? seria, I think I left my wallet in my jacket. no Be sé, right back. seria Oh, I'll be 25 cèntims. Hòstia, que barat, no? Ara, Sí, en però dia d'avui... això era els anys 60. No sé, la veritat és que no sé, jo estimaria, estimaria no, jo diria que seria, no sé, 25 cèntims a un bar, suposo. Sí, hosti. Seria molt més barat del que és ara. Bueno, és veritat, tot era més barat abans. Tota la inflació i tot això. El meu pare deia que quan era un adolescent podia omplir el dipòsit de benzina Sí. al seu cotxe i comprar un pack de 6 de cerveses amb un bitllet de 5 de $5. Oh. Espera, que estic mirant... Gato? Gato. Hey, don't you be touching that. On estava la corda? Estaba en el otro mundo alternativo. Està quedant adormit. El món alternatiu. Necesitas coger dinero. S'està quedant adormit. Es que está mi madre aquí molesto. Està... està llifijant. Roleges GIF? Roleges GIF? Això és per... Aquesta paraula tinc que entregar no sé on és, on reguen la llengua catalana. A Pompeu Fabra? Sí, Pompeu Fabra, sí. Roleges GIF? Llifejar. ¿Cómo sería? Gifejar. Gifeges? Em perdones? Roleges GIF? Ja tinc el dòlar... Sí. El bololó. Ves en calma, senyor. Ves en calma! És que no va en suficient calma. Saps lo graciós? Que tens una persona aquí és com... Hola, estic. Ara no estic. Però ara sí. És una persona. Bueno, era. Vale. Necessito una moneda més. Que trist demanar, però més trist és robar. Trist és demanar, però més trist és robar. Gat, I com és que el tio no porta la cartera? perquè Dime. és pobre. ¿Y yo? No. ¿Y quién es pobre? Mira. Aquí. I li robes a un sense sostre en el passat. Bueno, en el futur. Un hippie. Yupi. Ara és que estic anant ràpid perquè així pots veure per on hem arribat, saps? Magnífic. Gifejar. I changed my mind. For the money, give me the fanciest drink you've got. A challenge, huh? All right, I'll bite. Prepare to be... No sé com acaba això. Apagarem això.
It is complete. Ara... Vaig a dir... I me'n vaig a prendre'l. És que els còctels que fa són una merda. Anem cap allà! Llavors el puzzle d'aquí era... Màgia. Màgia! A veure, allí feixes? Quina cosa més estranya, No, Xavi. està reparant el vagó. Entra altra vegada, Xavi. Entra, dona-li Està a l'altra línia temporal. Sí? Vaig... Està, Ja es posa. està reparant la màgia. Doncs... Està reparant res. Endarrere. Va, vaig, cap enrere! És que... A l'altra banda. On el sense... Ostres! Veus? L'he matat amb la mirada. Ara, cap a dintre. Capullo! Capullo! Novita! Vine al solar a jugar a beisbol! A veure un moment, perdona, quina diferència entre Franco i Rivera? Una aquesta entre les pedres i una altra a les portes. Te he tomado la molestia de buscarlo en el traductor de Google, ¿sabes? Ya, sí, lo habrá puesto. Sir, would you kindly step away from there? Ho siento, m'he apartat. Et demanaré disculpes de la millor forma que sé, obrint les portes del meu cor. Escolta, on estava el revòlver? Veus? L'he matat. A veure. Un revòlver. Sí, Ah, no! Amon, él tenía el bartender. el bartender estava aquí. No m'agrada com mira. Mort! Revolvo! Veus com corre? És que és... Sí m'agrada. Hidrata't. Ara n'hi ha que anar cap aquí. I ningú se n'ha compte, que quedi clar. Ah! Plot twist. Hello? Is anyone in here? Oh, drat. The muzzle's split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Però... T'has donat compte d'algú, no? S'ha disparat a si mateix, no? No, Perquè hi ha un rifle allà. és seu, però... La cosa... T'expliqueu o no? Sí, no, que la bala va... Ha rebotat i se li ha Sí, donat sí, al sí. tio que estava al laboratori. Que Sí. estava... O sigui que en realitat l'hem disparat nosaltres. Som uns... Le hurtem a la gent que no té diners, com el senyor del metro, disparem a la gent, entrem en cases ajenes. I que comencem a robar amb línies temporals. Un poc trist. Ui... Esas
perquè... Perquè perdió su vida en el LOL. Perdió su vida en el LOL. Como uno de tantos de su generación. Tremendo. No. Com es creu això? I a la caixa d'eines no hi ha res. No, ja està buida. Mm. És que aquí em sembla... Ah! Ara. Com un... Qui podia moure? Jo estic movent perquè si no moca de tant en tant s'apaga l'ordinador. Vale, perdó. Pensava que volies moure. Ah! No, what? No, tinc llibertat. On està la llibertat? Una trampella? Una pregunta, on collons estem? No, sé on estic! Ah, aquí. Mm. Tocando mucha atención. I li has donat el... El què? Ah, clar, perdona. És veritat. Soc hacker. Hola, bon dia. Ai, per això l'ascensor estava obert. Sí, saps aquest moment quan arriba tot... Sí. Es va passar també. I mira, fixa't, te'n recordes que estava trencat aquí? Ara està arreglat. Pip! Gràcies, senyor. Molt amable. Aquí hi ha un home molt guapo. Guapo! Vale. Ai, merda. Sí, M'he el equivocat. futur. Què? El futur. Perdió su vida en el LOL. Mira. Mira aquí. Està buit. Ah, clar. Teníem que buscar una cosa. Però és que no sé on està. No fiquis les manasses. I a la pebrera? No hi ha res? Ah, aquí no hi ha una poma. Aquí. I on estava l'altre? És que ara vaig amb presses, perquè vull arribar a la part guai. Perdón, tengo que hacer Mierda. una cosa, ¿vale? Què va passar? Puta mierda, es que tengo que... ¿Cuál es el puto botón para hacer esto? Yay. Gato, ¿dónde estaba? Perdón, es que ¿Qué pasa? cuando quiero minimizar el parse, voy a ponerlo en modo un momento. En modo furry. Puedes, por ejemplo, darle aquí, es que necesito usar... ¡Tío, ya! Perdón, un momento. Window Web Mode, perfecto, ya está. Es que si no es una puta mierda. A ver, te voy a poner una cosa. ¿Dónde está la cámara? Una càmera de fotos. Sí, n'hi havia una càmera. I no sé on està. On està la càmera? Ah, ja sé on.
en els furris. Per què furris? Totoririn. Ui. Tirororirorirori. Torori. Ui, està obert. Per què està obert? Perquè ets gay. Per què dius? Anem cap allà amb màgia i compassió. Pep. Hi havia algo. La bata. Ah, que no està la bata ara. Menja't la poma. Menja la poma! Que dona vitamina. Sí. Mira, veus? Aquest que tens els oberts és un pinche furro. Li fot la foto aquí, llavors mostres aquí. Frank? Oh, I can't believe you're Perdona. here. They told me you quit. I got to go upstairs and everything. quit? Oh, right. Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And, well, my own, so... Is that right? Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? Well, no. Well, yeah. I forgot something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Well, like I said, I was given your job, so... Oh, right. Well, still, this part of the labs is actually off limits, so you probably shouldn't be here. No, right. I know. I just happened to see you, so... Well, I need to get going, too. There's some important... there's a spill I need to mop up. Beep. Hey, can we grab a beer down at Izzy's when this is over? This week, I mean. I could really use the company. Beer? Oh, yeah, for sure. Great. Guess I'll leave you to it then. Què està fent aquest? És el company que Sí, no, però què està fent? No sé. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? The leak? Hello? Anyone home? The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No, of course not. How could you? Just fix that leak, or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. Wait. Look, I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, Professor. I never thought of that. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend 8 years at Cornell earning 2 doctorates just to have some schmuck buy my lunch. I'm on a diet, moron. Sorry, I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all-fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what, you find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. Nectarine, perhaps, or an apple? Yeah, an apple. That's the ticket. I'll find you an apple. Make sure that you do. And fix that damn leak. Sorry. Temper again. Joder, que girat. Is this some kind of joke? What's the matter with you? Ai. Is this some kind of joke? What's the matter with you? I'm so sorry. I don't know what I was thinking. No,
a mirar... No has de deixar dins el calaix la poma Estava dintre el calaix. i tornar al futur? Espera un moment, deixa'm veure. What the... Hola, bon dia. Recollidor. Anem a mirar si té algú per aquí. Potser... Fes servir la poma amb el calaix. La poma amb el calaix? Quin? Sí, allà. Allà a l'altre. Vaig cap Aquí. allà. On? On cau l'aigua. Ah, vale. Ara? No, allà no. Ah, el calaix, de per si, Sí, dius. Aquí? sí, No. no. Pero necesito... algo que crezcan las semillas. Sí, per això. Ah, vale. Una mica de terra necessites. Terra. No sé ni la terra. En la terra. És una molt bona idea. Puta bé terra. Aquí no n'hi ha. No. On? Torna allà. El futur. Vaig... No hi ha una mica d'herba allà, saps? No crec que pugui, no. No sé. No. Terra. És que estic buscant una zona que tingui terra. No, per aquí no té pinta. Per aquí tampoc. Potser tornant passa alguna diferent, Pot ser. Aquí n'hi ha, no? O té pinta, almenys? No. Espera. Què? Espera. Torna al futur. No hi ha res que puguis agafar aquí. No. No me n'hi la càmera. ¿Qué podría ser? Gran pregunta. No. Tornem a l'ascensor. Si entras en lo del científico si le das al tiempo. Ja és La paperera aquí? a la paperera. Hi ha alguna cosa? Hi ha el futur? Ah, el futur? A veure quina A lo mejor paperera. tenemos que encontrar al que se ha comido la manzana, abrirle en canal y quitarle la manzana de dentro. Un moment, què? A lo mejor tenemos que encontrar al que se ha comido la manzana, abrirle en canal y sacarle la manzana. No, lo que... Hay que buscar tierra. Porque lo he dicho como ironía. Claro, entonces plantamos una semilla y vamos al futuro. Sí. Sí, però... No. Ara, no? És que per aquí no té que haver alguna cosa. No. No n'hi ha! Com pot ser? A veure... No n'hi ha res. Anem per aquí. És com no s'empanen de que s'ha tontida, s'ha integrat i s'ha tornat a integrar, saps? Això m'encanta. Espera, un segon. Bé.
Aquí. Ah, mira la terra. Ja està. Tornem al futur, ja l'ha passat. Ui, què està passant? Es culpa de la contaminación. Se tiene que esperar. No, ya no. Planta No, la diu, poma. mira el que diu. Sí, però planta la poma. Però que diu que necessita saber què ha provocat això abans. Ah. Piensa. Ah! Ves al futur? Oh, espera. Està fotut, S'ha de destruir això, va dir. Vale. No, i planta la poma. Hi ha que plantar la poma. Hòstia, tu. Què passarà? Aquí ja no he jugat, a part d'aquí ja no he jugat. No hemos jugado. Com a passant a dormir vam voler adentar-nos una mica perquè es fica interessant. Uf. Mentrestant. This means that from now on, you will be in charge of not only yours, but Frank's assignments too. That's right. That means downstairs lab sanitation, drain assignments, the works, with all the clearance that entails. That's a lot of responsibility we're investing in you, Jasper. I thank you, sir. But what about Frank? Ui, tenim que evitar-lo. Terra. Sí. Tindré que vas a ficar això. La poma. Fica la poma. No, el calaix. Estava a la luz. El calaix. Sí, cap al calaix. Ara. Ah, sí. Molt bé. Sí, justo una manzana, I ha una donat poma. una poma normal. És que, tio, té que ser cultivadors del futur, saps? And you brought me an apple. Good. There's no eating in the lab, so I'll just pop out for a few to get some fresh air. Anyone asks, I'm up on 14 redacting Tuesday's pathology reports. Got it? Just don't touch anything. Claro. Ese pote verde lo puedo tocar. Ara es pot emportar això. Ácido fluorúdico, creo que con esto puedo destruir cualquier cosa, solo con el L'ordinador. Al computador. Y si se lo guardas, ¿sabes? En la mochila, en el bolsillo. Uf, però ara què passarà? És la pregunta. Mi computadora. Ai, mi computadora, pinche pendejo. Però només podem passar així, no? Suposo. Uf. Escolta algú. Uf. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention. You are standing on entramos the brink ahora, of an ¿sabes? extinction-level Claro, event set in motion by No, greedy no Hay que halflings. tornar no al es futur bona idea. abans de que ens vegin. Eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. ¿Y si no, qué pasa? No sé. No. Va, quiero decir, voy a salir. Hay espadas estas que impreso. No entiendo nada. Perfecte. Y ahora pasa a otra sala. Puta fumada, tío, qué mierda es esta. Ja, tio. Però mola. Ah, digo, es una mierda buena, sí. Una mierda de calidad. No, al otro. Tens que tocar el altre.
El otro. Ya te tiritas. ¿Y si le tiras ácido a la puerta? No hay nada en los bolsillos. Uy, y si ¿Qué no le hay que ácido? tirar ácido. ¡Ey! Se come el cadáver. Y claro, ahora déjame controlarme. Déjame controlarme. Vale. ¡No! ¡No hay nada! Mi amigo ha muerto. No sé, vamos a robarle. Poor Dr. Lambert. Keep your voice down. ¡Hostia puta! Yikes! Shh. You're alive? Well, for a little longer at least. But how? I faked it. Faked what? You detailed this exact scenario to me 40 years ago, remember? Of course you do. To you, it was a mere day ago. The earlier version of you had to see me die and get dragged off, so as not to alter the course of action that brought you to my doorstep in the first place. And yet I had to survive long enough to assist you in carrying out your mission. So I staged my premature demise. So you're not dying? Oh, I am dying all right. Despite my better judgment, I attempted to circumvent getting shot by taking a different route to the labs than originally planned. I foolishly believed I might actually bend the rules of cause and effect. The gaping hole in my gut makes it pretty damned evident how that turned out. Dr. Lambert, No more questions. Did you destroy the research data like I asked? The computer? Yes, sir. Yes, I did. Thank God. Now there is just one last matter to attend to. I need you to stop the last time pilot. The one who just left. Pero no lo Fortunately, destruís. we know exactly where, or should I say when, he is. The device. Give it to me. You see that console behind you? Check the numbers in the first line of the fourth column and read them back to me. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Oh, yeah. 429-496-7295. Are you sure that's correct? I'm sure. Dear God. I have configured the device to return you to the same destination. Here, take the device. Go one last thing. Maldita sea. You can never. Dr. Lambert? Are you... Dr. Lambert? Sir? Déjà vu. What? Nos hemos quedado ciegos. Verdad. Hostia. ¿Qué mierda? No sé. ¿Sabe? No podem viatjar atrás del temps ara. No, que Daniel ha muerto. Ahora. Eso se'm va apagar, sí. Qué sad.
Això és encara més endavant, no? Molt més. Agafa la pala. ¿Y si estamos tan en el futuro que pasa a ser el pasado? Ah, sí, aquí. Aquí. Aquí? Sí, no? No deixa. A veure... Anem cap a la Baticova. La Baticova. La Baticova. La Bacavera! Aquella... allò groc, dius tu, no? El què? Això aquí? Allà a l'esquerra. La màquina groga. Ah, tens raó. Té llums però no botons. Oh, amb la pala! Ui. Segueix la corda, on va? Va cap aquí dintre. Sí, segueix per aquí dintre. Ah, tenim que treure els escombros del laboratori. Ara. Magnífic. Està mort. Minecraft. Llavors, per què serveix això? Què és? Un drap. Un drap? Anem a recollir les parts amb el drap. Espera. Aquesta màquina, què fa? És un generador elèctric. És que, hòstia puta. Anem cap aquí. És un panell solar. Energia solar. Mira que fruta això, no? Mira que netejar. Hi ha que buscar algú que frutar amb això. Hòstia, tu. ¿De qué te reímos? España. Esto es tu puta madre. No està. Està freda. Ara. Sí, ara el panel solar. Li pots deixar per morir-te. Sí. El panel solar. El panell solar, anem. Aquí. Ara. Ara.
Ara el generador. El generador. El generador elèctric! Eh, Cap a dins. Aquí. Oh. Aquí no. S'està intoxicant. Sí. Mejor, venimos de campo. Mejor. No. Sí, tenim que anar cap aquí. No. No, el juego acaba en medio No, barrio, no, el con generador. Rancho Calder. Què passa? El generador. Què li passa? Aquí, dóna-li. Què collons és això? Nuestro amigo. Ara has de tallar les plantes. Anem a provar. Sembla que no funciona. S'està intoxicant aquest, en veritat, perquè tu sí. Sí, machete. Ai. Què? En sèrio? Està... Potser s'ha de tallar algú per aquí. Sí. A descuartizarlo. No, es nuestro amigo. Es nuestro amigo. Un amigo de mí. No, una amiga en mí. Potser el machete n'hi ha que fotre la màquina. Sí. No, n'hi ha que trencar res. Aquesta corda, el cable, allà a la dreta. Oh. No. Suplement d'electricitat. És que hi ha alguna n'hi ha que fer amb la machete. Tallar-li el cap. Corre, corre pels carrers, corre. És que... Què necessitem? Màgia. No sé. Que raro, no? Té que haver algú? No sé què li tallis el cap a aquesta cosa. N'hi ha que fer alguna cosa amb el machete, però no sé. Ah, aquí, potser. No. Amb l'aigua. No. 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 És un machete oxidat. Ara. Ara, perfecte. Amb el pedrusco. Espera un moment. Ai. Vaig a mirar... Ah, no hi ha ningú. Ja no. Clar. Com té que ser. Que típic. El típic. Streaming. He vist un tio que va fer un vídeo, però... de 10 minuts, però era d'un stream que va fer. Sí? I estava fent streaming 12 hores. Mare meva.
Per cert, hem vist els teus vídeos de Starbucks. Frank? Joe! Oh. Please. Need water. What are you... Please. Se me hace en la boca. I'll get you some water. Hang in there. L'aigua. L'aigua freda. Aigua contaminada. Ja sé d'on portar-la, l'aigua. Això et sentirà bé. Aquí estem intoxicant-nos. Però, Aquests els ara vinc, que tinc gana. Ara vinc. Vale. Ens esperem. Jo m'espero. M'espero. Xavi Carahuevo hace una hora. Es casi la 1 de la mañana, ¿sabes? Vale. Galetes. Here you go, Frank. Frank, yo creo que trabaja. Thank you. ¿Qué opinas de eso? I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. But from what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Oh. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? Hostia. Es yo os dije que trabajaba algo raro. My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads. But as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace and headed for extraction. Desperate for something, anything to report, I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having convinced my superiors that I was onto something, I got the job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction.
giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate a nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, the double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. And no, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Non pensavo che era spia. Escolta, acabem contaminant el món nosaltres. Què passa? Que acabem contaminant el món nosaltres. Crec que s'ha de suïcidar. Suïcida't! Ah! Pipi! Hòstia. Bueno. No, it can't be. The foreign organism. It's me. I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Oh God.
I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Muere. Dead. Yes. Die. Ellen. No, ya no. Ah, fiques dintre l'incubadora prendre per sac. No, no. Estan allà a la dreta, a la porta. Si em deixa. Ah, sí. Ja veuràs que al final acabarem dintre l'incubadora. Jo crec, ¿Y eh? si son clones nuestros? A veure si ve la cosa. Com collons sortim d'aquí? Joder. On es pot treure algú d'aquí? El món. Com es pot sortir d'aquí? No es pot. ¿Y si abrimos una de las celdas con los clones? ¿Eh? ¿Y si abrimos una de las celdas con los clones? ¿Con los fetos esos? Ah, abrí un feto. Abre un feto. ¿No puedes? Prova la paperera una altra vegada. A la paperera? No, no pots. És que té que haver algú que pugui... Uf. Jo crec que s'ha de ficar a la incubadora, no? Al final per salvar el món. Sí. Métete a ver qué pasa. És el que intento. Eh! Molt bé. No, no crec que hi tindré les claus per això. Està morint, Mira. Valent. Sí. Tenim càncer. Fase S'està 4. ficant fent merda, Tenim sida. Tenc sida, non? Tengo miedo. Ya de pequeña, pero ¿por qué serveix? Espera que te la... Espera que te la... Ves, torna cap a... La sala aquella, ¿no? Sí. Joder, corre més, cabrón. No, amb la porta. Per si de cas. No, que ja va... Ja sé com. Sé com salvar el món, senyors. Como Hitler, suicidándonos. No. No, no funciona amb l'ordinador. No, però espereu. És que té que haver algú, una manera. Es controla per determinar. Me cago en tot. Per què s'utilitza la clau aquesta? Clau estúpida. Te fiques per el cul. Mira
Els arxivadors. És veritat. Potser hi ha És que al un final contrast. em veig a venir de que... És veritat. Jo, però... Vale, o sigui... Tens un llibre, pa! Sí. Te lo lees mientras mueres. Veus? I ens fiquem aquí per salvar el món. Ja està, món salvat. Te lo lees mientras mueres. És el que deia. I com acaba? No hi ha més? Ah. Oh! Nos han desnudado y nos L'han salvat! ¿no? Això té pinta. No n'hi ha pom. Què n'hi ha aquí? Ikea. Ikea. Mueble. Ei, Mueble con un nombre finlandés. què collons? No, l'ordinador. Sí. Ah, aquí. Qué raro, ¿no? No veo ningún sitio por donde meterlo. Vaya. Ah, Tira en epítetos en directo al espectador personal. porta 2. What? Okay. Personal space. Right. Got it. Debe ser un psiquiátrico. Què collons? El joc està llarguíssim, no? No sols el joc. Bueno, Tiene que hacer el chiste. No way to escape it. No way out, no way out, no way out. I'm sorry. What? End of days. Scourge and sickness. The cleansing of the earth. La gente está. The overlords conspired against us. Y encima está. Tricked us. Made us bring the poison back into the nest. Who did? Too late. What's done is done. No backsies. Sure. The key to salvation. I've seen it. Felt its color. No, write it. Write it, write it, write it. Take away my tools. I'll forget without my tools. Your tools? Pens, paper. They're erasing the slate.
forcing me to forget. Trying to break my resolve. Oh, they fear me. Cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close. Vale. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Mierda, necesito hacer en plan... Tío. Es que no hay forma humana de hacerlo bien. Gotta have... ¿Qué fas? Porque me han notificado del... Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Pen. Boli n'hi ha. Aquí no. Y bola. Mando de tele. I tenc això. Mira el taulell d'allà. Sí. Hi ha un boli. No. On? Dóna-li el mando a aquest. Dóna-li el mando. No. Vale. Aquest. Està aquí. És veritat. No, agafa. No. Però on va? Agafa això, agafa. No escriure amb això, no? No sé si és això. No, ves cap a l'habitació. Un boli. Ah, amb això potser puc obrir. No, allà dalt de l'armari. Amb això. Posa que has agafat un. Ah, Que te meten, aquí te no, meten és algo que así. està aquí al terra. No l'he vist. Aquí, veus? És que l'estava buscant. Dóna-li al negre. Un moment. No. Ai, perdona. Aquí. Què li passa? Aquest. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Vale. Un boli. No. El paper, allà? Ah? A la paret? No. No, és que... Hòstia, tu. On està? Ok. Se l'hem donat al... un rotulador. Però... el boli. No, ha d'haver-hi alguna cosa allà a la seva habitació Sí. que ha canviat. Quina habitació? Aquesta o aquesta? No, l'altra, del negre. Algo en la paret. The key. Ah! The key. Keep it close. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Joder. Vale, ara... Està boig. Clar, per això està aquí. Ara, allà. Sí. Ha estat allí formulant la contrasenya durant anys. What? Miss, Solo sabe decir la nurse, contraseña. Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually? Dr. Emma Brown?
I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. It's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here, is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? Por eso creen que está que está loco, ¿no? Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. You didn't hear that from me, Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire. So Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenics' primitive state at the time, I suspect. You, however, seem just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? You sure? Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. So, are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Mira, el ordenador tiene Windows 95. No, XP. Cállate. XP, dame XP. 2012, mira, ahí está el típico rapero skate. Kuchikan. Ya. Estoy en radiado.
no ven, está haciendo una visita guiada. Porque todos son dos limpios. Lo limpio. Y este es el final. Home, sí. De Espera que pintor la de música aquesta barcos, no dona molta seguretat. de pintor de barcos a mendiego, a conserje, a viajador desnudo. Pum, pum, pum. Ahora sale lo de Mission Passed, more respect. Què dius? Bueno, està guai el joc, eh? Aplaudo. Per això tots van morir, perquè era la grip dels anys 90. I clar, Però que no acaba de quedar molt clar és... Per què okay. era post-apocalíptic? Perquè ell va portar la grip dels anys 90 que als anys 60 no tenien les vacunes per la grip dels anys 90. Ja, però per què estaven tots fets esquelet? Perquè van morir de la grip. Però sí, allò era recent, no? Que tots estaven morts, esquelètics en seguida, no estaven ni descomposos. No, jo era als anys 90. Ah, vale. Em sembla, Pot ser, no? Això o quan tot era bosc era als anys 90. Un dels dos. Ja, però igualment, quan apareixes allí tot és esquelètic, només en les components del cadàver, saps? És curiós, no ho entenc. Y luego cómo llegó el Sergio pasado al futuro ese. Com? Perquè s'ha ficat al tub criogènic. S'ha ficat a la criogènesis, llavors ha pogut anar pel futur i l'han salvat. L'han salvat de l'enfermetat. Perquè la companyia amb què treballaves va acabar en bancarrota i una altra companyia va comprar la tecnologia criogènica i van comprar els tubs i això. L'època silenciosa. ¿Ya está? Nos lo hemos pasado. Ja està tot passat, sí. Podemos ver los créditos otra vez. Oh, pues yo me voy a darme que tengo que madrugar. Sí, que té que anar a Barcelona. Se t'encaixa. Bueno, O me desconectaba estàs de conya. al F4. Y tanto. Estaba bastante bien. Me gustó. Es que no, es que he cerrado Google y lo primero que veo es la foto tuya de la Bascal con la fondo de esta catalana, tío. Es una gran... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Qué me dices? Ala. No sé por qué. No s'ha canviat. Un moment. Ah, vale, tinc que parar la gravació, és veritat.